ഒരു സെക്കൻഡ്, എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേ. എനിക്ക് പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ലൈവായ. ലൈവായി, ഓക്കെ. യാ, അപ്പം വെൽക്കം എവരി വൺ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണിത്. ഇന്ന് വി ആർ മിസ്സിങ് ആൻ ജോർജ് ടുഡേ. ആൻ ഇന്ന് ബിസിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആൻ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ്, ഹായ് ആൻ. വിഷ്ണുവിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. മൈ നെയിം ഈസ് അതുൽ. ഞാനിപ്പം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഐ വർക്ക് അറ്റ് സിസ്കോ ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ഐ ആം ഫ്രം 2012 EC ബാച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഹരി നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഹരി, യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്. My name is Hari. ഞാൻ ഇവിടെ സിയാറ്റിലാണ് ആമസോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന AWS. STE എന്താണ്? STE സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എഞ്ചിനീയർ. ഷോർട്ട് ഫോം SDE. Okay, ഇന്നത്തെ our guest is Ashvini Nair. Ashvini, if you can introduce yourself. Hi, I'm Ashvini Nair. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അതെന്താ, ഞാനിപ്പോൾ കാനഡ ഒണ്ടാരിയോയിലാണ്. ഐ സ്റ്റേ ഇൻ മിസിസാഗ. ആൻ ജോർജിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ഞാനും ആനും സെയിം കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിതിൻ മീറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് 2 years ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടും I wasn't able to meet her. But yeah, I work as a validation engineer, validation specialist in the biopharmaceutical/cannabis industry. Oh, you're still in the ഇപ്പോഴും cannabis industry തന്നെയാ? No, ഇപ്പോൾ ഞാൻ pharmaceuticalലേക്ക് shift ചെയ്തു. So now like I'm start work in the pharmaceutical side. Okay. ഹരി, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഹരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Yes, അതിന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്. Which batch are you from? Like അത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ കേട്ടത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ? ഓ ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സോറി. ഞാൻ SCT 2012 ബാച്ചിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ബയോടെക്നോളജി ഇതിനായിരുന്നു, കോഴ്സിനായിരുന്നു, ഫീൽഡ്. Okay, cool. Yeah, എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനഡയിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്തത്? Like how did you land in Canada? വെൽ, എനിക്ക് US പോവണ്ടായിരുന്നു ഓണസ്റ്റ്ലി. അതിന് വേറെ റീസൺ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ കുറെ വെസ്റ്റേൺ ടെലിവിഷനിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത്. ആൻഡ് എനിക്ക് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കുറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സോ ഓൾ ഓഫ് ദി സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് വർ ഫ്രം US. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു യുഎസിൽ ടു മെനി പീപ്പിൾ, ടു മച്ച് ക്രൈം. സോ എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യം. വളരെ വാലിഡ് റീസൺ ആണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നതല്ലേ. ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് US, പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വന്നില്ല. കാനഡ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നത് കോസ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് കൺവിൻസിങ് മീ ടു വരാൻ. ആൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദ ഫീൽഡ് ഐ എം ഇൻ, ദാറ്റ് ബയോടെക്നോളജി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജോലി കിട്ടാൻ പാടാണ്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സാലറി ഈസ് വെരി ലോ. ആൻഡ് ഈവൻ ദെൻ യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വർക്ക് സോ മച്ച് ബിക്കോസ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് വർക്ക് ഇൻവോൾവ്. ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. So I knew that if I want to continue working in this field and apply what I studied, then ഞാൻ പുറത്ത് പോയേ പറ്റൂ. Because that way I'll have a life and I'll also get paid for the work I do. അല്ല, ഇപ്പം നാട്ടില് ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്ന ബയോടെക്സ് ആൾക്കാർ കാണല്ലോ അശ്വിനിയുടെ ബാച്ചില്. സോ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് where are they working? So I am in touch with honestly very few people. പക്ഷേ എല്ലാവരും കുറെ നല്ല സ്ഥലത്ത് റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I myself 2 years ago I was working in Kharagpur Institute as a research fellow, right? But അവിടെ I was getting paid say Kharagpur IIT എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. Oh yeah, sorry. IIT Kharagpur's research fellow ആയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. So around like when you start as a junior research fellow or like even a senior research fellow, maximum you will get paid anywhere between 28,000 to 50,000. Even if you go to like big biotech companies like Novozymes or anywhere else also, if you're on a scientist level, you'll maybe get paid 50-60, which is not even comparable to what people in human resource or like IT field will make, right?
And plus I feel like it requires a lot more effort പഠിച്ചെടുത്ത് അത് ചെയ്യാൻ, because it does not involve just computer work. നമ്മൾ കുറെ research ചെയ്യണം, we have to do experiments, അതിനെ എഴുതി റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം, like it's a lot of things. കുറെ struggle ആണ്. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷനും കാണുമല്ലോ ഓൾറെഡി IITs Yeah, and so many people. Plus biotech industry, it's not just engineers, right? There are also people who have done like BSc, MSc biology related stuff. അവർക്കും ഇതില് like the base background is the same. And കുറെ വാസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ്. അല്ല ഇപ്പം MSc ബയോടെക്കും സാധാ ബയോടെക്കും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബയോടെക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്, ലൈക്ക് എന്തിനാ രണ്ട് ഫീൽഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാഡ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാസ് മൈനസ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റൈറ്റ്? SCT ഓൾസോ എനിക്ക് കോളേജിൽ അധികം പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us a lot of engineering background, like മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു, all of that, right? So അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും it is helping me. ഞാൻ മാത്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. But at the same time, if you're doing MSc, BSc, ആ opportunity, it's mainly theoretical, it's all book based, like zoology, അതെല്ലാം ഞാൻ അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. I haven't studied core biology ever, even in my 12th standard. Okay, so ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ SCT പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ IIT ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ കാനഡയിൽ വന്നപ്പോൾ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ വാട്ട് ഡു യു റെക്കമെൻഡ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് ഇൻ ബയോടെക് നൗ ഇൻ ഇന്ത്യ? സോ ഇപ്പോഴത്തെ ബയോടെക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാ എനിക്കറിയില്ല. സോ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ആദ്യം BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി മാസ്റ്റേഴ്സ് UK ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഫോസിസ്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഞാൻ 4 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബയോടെക്നോളജി എടുത്തു, അതും പഠിച്ചും പോയി. ഇനി ഞാൻ ചെന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. സോ ദെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ് നോ, ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഐ വോണ്ട് ടു നോ ലൈക്ക് ബയോടെക്നോളജി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? which is why I didn't take up like Infosys ന്റെ ഇത്. ബട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബയോടെക് കമ്പനീസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബയോകോൺ ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓഫേർഡ്, ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഈവൻ UK വന്നിട്ടും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ കേസ്. Like I was getting offered this start level roles. I don't even remember the titles. But the pay was 10,000 a month. 10,000? Yes, 10,000 a month. Imagine that. Wait, after like ഒരു call center ജോലി ചെയ്താൽ data entry will also get 10,000, right? Yeah. I mean, this is after MS from UK. No, this is after BTech. When I was like applying for masters abroad, and then ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ or ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫോസിസിന്റെ പകരം വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാസന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇൻ മൈ സബ്ജെക്ട്, but at the same time when I was getting offers also, that was the pay and other. So I had decided like no, അതെന്തായാലും പറ്റില്ല. So maybe I need a masters, maybe that will give me an edge, you know, ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയത്. മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിലാ ചെയ്തത്? മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബയോടെക്നോളജി, Newcastle Industrial and Commercial Biotechnology. Okay. UK പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ, you couldn't stay and work so there, yeah, right? എന്റെ മുന്നത്തെ ബാച്ചിന് they had 1 year of stay back, but by the time I went it was like 4-5 years of 4-5 months of stay back ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. But I was lucky. So എനിക്ക് അവിടെ first of all in the course there was nothing much industrial about it, like they'll give you a lot of direction. So our courses were also very like chill. It's not like 8 to 4 everyday classes in there, right? You will have like a couple of classes per week, and then rest is self study, and they'll give you assignments and they'll give you exams. I like the mode of education, but industrial I don't think I gained that much exposure. But our labs and infrastructure and all of that was really good. It helped me do my research, it helped me understand and BTech എന്താ പഠിച്ചത്, because നമ്മുടെ കോളേജിൽ ബയോടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കിഡ്ലം സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബേസിക്, ലൈക്ക് നമുക്ക് സ്കൂൾ ലെവലിൽ സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. ആ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ്. അത് SCT മാത്രമാണോ അതോ ഇന്ത്യ ജനറലി എല്ലാ കോളേജിലും ബയോടെക് like facility മോശമാണ്? Like because you worked at IIT Kharagpur, right? So അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. So SCT was obviously lower than IIT Kharagpur. IIT Kharagpur there were a lot of more advanced equipments and technology, but at the same time ഞാൻ UK experience ചെയ്ത അത്രയും technology and equipments ഇല്ലായിരുന്നു, right? So there was also wait time. Like I was a research fellow and my grant was from outside. So ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫണ്ടഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന PhD സ്റ്റുഡൻസിന് അതിന് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ if they wanted to order chemicals or they wanted to like
I was in the chemical engineering department and the research, but I have friends who were in the biotechnology department of IIT Kharagpur. And when they were applying for like chemicals and like equipment use ചെയ്യണമെങ്കിൽ they had a long wait time. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം പേ ചെയ്യണം, അവർക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് റീഇംബേഴ്സ് കിട്ടാൻ, because government setup ആയിക്കൊണ്ട് you can imagine when they'll get the reimbursement after all the bureaucratic formalities തീർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും. Okay. So അങ്ങനെയൊക്കെ. So when my professor asked me to apply for PhD in IIT Kharagpur, but അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്കറിയാം, like I don't want to do a PhD there, because as a fellow I was getting like great treatment because I'm a research fellow. But once I become a PhD student, really ella marum, and it'll be a much more bigger struggle. Although my professor was great, the work I was doing I liked. So I was like, PhD ചെയ്യാനെങ്കിലും ഞാൻ പുറത്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So currently are you doing PhD now? No. Because survival. Okay, wrong question. Canadake apply ചെയ്തതും അതുകൊണ്ടാണ്. So I was like, okay, I'll go there. Obviously, when you're applying abroad for studies, if you are like a PR over there or a resident over there, the fees is 1/3 of what you're paying as an international student. Okay, right? in-state tuition പോലെ അമേരിക്കയിൽ, like അമേരിക്കയിൽ if you are living in ഒരു state for like 1 year, you become a resident, and tuition fees is like in-state tuition. Yeah. So even in UK, when I went to do my masters, the like if a UK student they were paying 6,000. I was an international student, I was paying 16,000 pounds as my fee, right? So അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Obviously UK ചുമ്മാതെ അവർ PR ഉം citizenship ഒന്നും തരത്തില്ല, so you can't do it. But here I had the option, എനിക്ക് PR ആയിട്ട് വരാം, I can work for a couple of years, and then if I want to, and it's true what people say, you know, ഒരു 2-3 വർഷം ബ്രേക്ക് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയും പാടുമാണ്, right? So plus you've started earning also, like പൈസ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ PhD എന്തിനാന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമല്ലോ. Plus a continuation, and for PhD it takes a lot of commitment. It has to be something you're passionate about. If you have masters and you want to take that forward, or you did some other research and you need to work more on that, it's more easier. That will help motivate you. Directly actually apply I don't want to get back like it's difficult. Like you can I didn't try hard also, right? I only tried a couple of universities. There are Korea professors, Korea universities. If you wanted it that much, you will do everything you can. Appo you just need that one call. Appo ningu kittum. UK ൽ എവിടെയായിരുന്നു, ഏത് സിറ്റിയിലാണ്? Newcastle upon Tyne. It's like towards the north, closer to Scotland. അതായത് ന്യൂകാസൽ യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ ടീം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. Yes, അതന്നെ St. James Stadium. Okay, cool. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം. It's small. UK യിൽ എല്ലാം സിറ്റീസും ചെറുതാ. Like in 8 hours you can reach London, which is like closer to the south, and Newcastle is towards the north. 8 hours ഇവിടെ travel ചെയ്താ I will reach the south part of California. Yeah. Yeah, UK ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാനഡ ആണോ? Like what do you find different between the two places? UK was more accessible like India, because ellam cherudayakonde public transportation is good. Canada public transportation is bad, very bad. You have to learn driving. Inki driving istayalla, but I still have to drive to work. I have to drive a car, right? Plus driving on the other side of the road also. So UK public transport was good. You can get anywhere, buses book and trains book, and the weather is not as extreme as Canada. Yeah, I mean UK is small, so avudathe public transit is easier to build. Like American Canadian, it's like so vast. നമുക്ക് വലിയൊരു ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. ഓൺലി ന്യൂയോർക്ക് ലൈക്ക് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സ്ഥലത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Or like within the cities ഇതുണ്ടായിരിക്കും. Yeah, exactly. But that's what I miss from UK mainly. ബാക്കി എല്ലാം is like relative, right? Like I'm not, എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ല. ചുറ്റുപറ്റ ആൾക്കാർ അറിയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, people I can hang out with, like friends ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. I don't care എവിടെ ആയാലും. So ഇപ്പോ പഠിച്ചത് യുകെയിലാണ്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാനഡയിലാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ UK is getting very popular. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് യുകെയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. So you still recommend UK for MS? അവിടെ ഇപ്പോ stay back ഉണ്ടോ? I don't know the current. Yeah, stay back ഉണ്ട്. Yes, 2 years stay back ഉണ്ട്. Yes. Oh yeah, then it's great, because if you like, I don't know house and വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ, but when I was a student I was actually working 2 jobs. എൻ്റെ കോഴ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല, അതിന്റെ മിഡ് വേ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ, അല്ല എന്താ അത്ര ചിരിക്കണേ? I worked as a bartender in an Indian restaurant. അത് എനിക്ക് പറയാൻ നാണമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
പക്ഷെ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഓ വാവ് ഗ്ലാമറസ് ജോബ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നോ, ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബോറിംഗ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്. ഞാൻ ആ കൗണ്ടറിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കും, മറ്റു വെയിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർഡർ കൊണ്ട് തരുമ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ഇന്ത്യനൈസ് കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കും, അവർ പോയി അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാറൊക്കെ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാം തുടച്ച് ഗ്ലാസ് തുടക്കലുണ്ട്. എന്തോ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു തുണി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് തുടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാം. എന്താ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് കോക്ടെയിൽ എന്താണ്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് മാംഗോ ബെലിനി, ചിക്കു കോസ്മോ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ലൈക്ക് അവർ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇട്ട് ലൈക്ക് ചുമ്മാ ഇവിടെ ബോംബെ ബെലിനി. ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോപ്പുലർ ബാറും ഉണ്ട്. അവിടെ യു ഗെറ്റ് പാനിപൂരി ഡ്രിങ്ക്സ്, ലൈക്ക് ഡ്രിങ്കിനകത്ത് ഒരു പാനിപൂരി എടുത്തിടും, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആക്കി ഫുൾ ജാർ സോഡ പോലെ. അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് കുറച്ചും കൂടി അപ്സ്കെയിൽ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്. സോ വരുന്നതും ലൈക്ക് ദ റിച്ച് യുനോ വൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഓൾഡർ കപ്പിൾസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നോട്ട് ദ ഹിപ്പ് ക്രൗഡ് ഒന്നും അല്ല വരാ. അവർക്ക് അത്ര എക്സ്പെരിമെന്റലും പറ്റത്തില്ല. ദേ വാണ്ട് ഒരു മെലോഡ് ഡൗൺ ഇന്ത്യനൈസ് വെർഷൻ ഓഫ് വാട്ട് എവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ സമ്മറൈസ്, യുകെ ആണ് നല്ലതെന്നാണോ പറയുന്നത് കാനഡയെക്കാളും for students? കാനഡയിൽ I feel like it was two different experiences, right? അവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ I came as like a working person. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. So my lifestyle here is much different than I was in UK. I was able to survive in UK. It was a small place. കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്ച്വലി അവിടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്തത്, ബിക്കോസ് ഈ മൂവ്ഡ് ഹിയർ. നമ്മള് ലൈക്ക് യു കെന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടും ജോബ് വാസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, റൈറ്റ്? അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ദെൻ ഹി മൂവ് ടു കാനഡ and then he convinced me that there are more opportunities here, കുറേം കൂടി കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ലിവിങ് ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും പിആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അല്ല, അപ്പം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സാലറി യു കെ ആണോ ബെറ്റർ, കാനഡ ആണോ ബെറ്റർ? ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ്, ബയോടെക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വുഡ് യു സേ ഇറ്റ്സ് കമ്പയറബിൾ ഓർ? സോ അവിടെ എൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മൈ കോഴ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് വാസ്, ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് തീസിസ് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? So they offered me a paid internship. So I was then working with them, and then the restaurant became my second job. Adu vainarayirunnu. So I was getting paid the minimum wages, because interns, like students, they have only minimum wages. At that time, I think it was 11 or 12 pounds per hour, anganendo, or 14. I'm not sure. And so avada pounds and ivide Canadian dollars. Ipo ividuthe minimum wages koodan thodangiyittundu. I feel like here people will find a job much more easier. Okay. Because നമ്മുടെ Indian community is also bigger depending on where you are. But ഞാൻ പോയ മിക്ക സിറ്റീസിലും ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി റൂറൽ സിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ജോബ് ചെയ്തപ്പോഴും the motel I was staying on was owned by a Gujarati family. So നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. It depends. Like I feel because Canada is bigger, more people, more opportunity. So ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമില്ല? കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരും, but no. And ഈ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ I feel like Canadian people are more nicer, I feel, than US. Do you feel that like they're more open, more accepting. Do you feel that real life film? Do you feel that culturally diverse? Because ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് അമേരിക്കയുടെ അറിഞ്ഞൂടാ. I haven't stayed there. I haven't interacted with. I wasn't even a student in US. Yeah. No, Americans, yeah. I mean, I wouldn't say എല്ലാരും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. So and ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാനഡ കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് യുഎസിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. And more accepting. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് കമ്പനീസ് ഇതിന്റെ മുന്നേ were in like കുറച്ചും കൂടി outskirts. They were not in the city, right? So അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അവിടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് വരാ. So it's not like they have met a lot of വേറെ കൺട്രീസ് ആൾക്കാർ or immigrants and stuff. But my experience with all of them was great. Right? എല്ലാരും welcoming and എല്ലാരും helpful and എല്ലാരും accepting ആയിരുന്നു. I never once faced like any sort of racism. യുകെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല technically, but ഞാനും റേസിസം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഓൺലി ഇന്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഹിയർ. അതെ, ഹരി താമസിക്കുന്നത്, ഈവൻ സാനോസ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു. യു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ്, സാരി ഇട്ടാണ് എല്ലാവരും നടക്കുന്നത്, സാരി ചുരിദാർ. ഐ മീൻ സാനോസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് ഒരു മിനി ഇന്ത്യ പോലെയാണ്. ഞാനിപ്പം മെസ്സിസാഗയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഐ വിൽ സീ മോർ ഇന്ത്യൻസ്. ബട്ട് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ നാപ്പനി, ആവ്രിൽ ലവീന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ബൈ ദ വേ, സിറ്റി ആണ്. When I was working in Napanee, I was the only brown person there. Oh, okay. I was the only brown girl. The baaki ellarum white people and but they were great. But also cause I could get അവരുടെ കുറച്ച് cultural references ഒക്കെ, because നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെലിവിഷൻ കണ്ട് വളർന്നതുകൊണ്ട് കാരണം അവരുടെ റെഫറൻസസ് കിട്ടും, അവരുടെ കൂടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
That helped a lot to make friends and get along with people. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. And you drink, right? So that is also helpful. Yeah, പക്ഷെ ഞാൻ നാപ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ when I was working in Napanee, the thing was that I used to catch a bus. It is like ആ സമയത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് actually Brampton പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിലായിരുന്നു, which has a lot of Indian population. And Napanee is like very far. I didn't drive. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത്, right? I didn't have a license plus winter and everything. So I used to catch a bus 2.5 hours away ആണ് ആ സ്ഥലം. And I'll stay there 4 days a week ഒരു ഹോട്ടലിൽ. I'll go to work, come back, and Thursdays ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. Wow. And then weekend ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. So അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു initially. So obviously അവരൊക്കെ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ I'm alone. I wouldn't go out drinking with them. പിന്നീട് now ഇപ്പൊ ഇവിടെ when I have friends or like എന്റെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll go out because I can drive now. എന്റെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിറ്റിയിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ. So ഇപ്പം you are well settled into Canada now. വെൽ സെറ്റിൽ എന്ന് പറയത്തില്ല, ബട്ട് working towards that. അതിപ്പോ എല്ലാരും ആ പൊസിഷനിലാണ്. ഐ മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ബാച്ച് ആരും ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി സെറ്റിൽ സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ US നമ്മുടെയൊക്കെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ കാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെർച്വലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഐ തിങ്ക് കനേഡിയൻ PR കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഇപ്പൊ കറന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. I never tried for US. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും നോക്കിയിട്ടില്ല. whenever like ന്യൂസ് വരുമ്പോഴേക്കോ I didn't in the lottery system or whatever. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ചോദിക്കാനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല because doesn't concern me. But I think if you're a Canadian citizen, you can come and work in US if you have a job. Yeah. So ഇപ്പൊ ഞാൻ work in a consultancy. The parent company is actually a US company and ഞങ്ങൾക്ക് US clients ഉണ്ട്. So if ഇപ്പൊ എന്റെ clients shift ചെയ്തിട്ട് later on 2 years down the line എന്റെ US client ആണെങ്കിൽ ഞാൻ യുഎസിൽ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകും. UK താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്? ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അല്ലാതെ അവിടെ കഴിച്ച ടൈപ്പ് ലോക്കൽ ഫുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്? See, UK food is very mashed potato gravy. എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആക്ച്വലി കുറെ ഇഷ്ടമാണ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ അത് കഴിച്ച് മടുത്തു. ബട്ട് ലൈക്ക് ബ്രെഡ്, so I am a very simple person. എനിക്ക് ബ്രെഡ് ബട്ടർ തന്നാൽ എനിക്ക് കുറേ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ബ്രെഡ് കുറേ ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ചീസും കുറേ ഇഷ്ടമാണ്. So I am happy with a sandwich, right? So രാവിലെ എനിക്കുമ്പോഴേക്കും other than Indian food, I love coffee and sandwiches. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Like but അവരുടെ food ഇല്ലേ, like mashed potato and fish and chips. Fish and chips, yeah. Fish and chips was fine. I was not a big fish person, so What about ഞാൻ പറയാം, ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ലൈക്ക് ദിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രൈസ് കിട്ടും, ഫ്രൈസ് വിത്ത് ഗ്രേവി. ദാറ്റ് വാസ് എല്ലാവരുടെയും ലൈക്ക് ഹാങ് ഓവർ ഫുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും എല്ലാവരും കഴിക്കുക. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾ മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റ് തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തു. ഇടയ്ക്ക് സ്പ്ലേർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവിടെ പോവാം. സോ ഹരി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവന് മലയാളി ഫുഡ്, മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇല്ല. സോ വെൻ ഹി there's nothing there. So when ഒരു ഫേക്ക് മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്, പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കഥകളി. Apart from that, കഥകളിയാ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് we have like three മലയാളി restaurants. So we are spoiled for choice. എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അത്ര എത്തില്ല. എത്ര മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റ് പോലും I never feel ആ പഞ്ച് ദാറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം അതുപോലെ. but it's very relative. എനിക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഫീൽ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിച്ചപ്പോ ഞങ്ങള് കാനഡ വരണം, നല്ല രസമായിരിക്കും. ഞാൻ കാനഡ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I've been to പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കരുത്, സ്വന്തം ആവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഹായ് sis, how are you, ഈ സാറ്റർഡേ ഫ്രീ ആണോ? Next time we visit Canada, we'll definitely come to Toronto. ടൊറോണ്ടോയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, യു ആർ ദെയർ. അവളുടെ ഒരു അഷ്ടയുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. So we'll definitely visit Toronto. Toronto അല്ല, Toronto. Don't be a wannabe, okay? Stick to your roots. No, അത് പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ we should change. We should fake our accents. ആൾക്കാര് പറയും പോയിട്ട് ഒരു വർഷമല്ലേ ആയാലും why do you have that accent എന്നൊക്കെ ചില സമയത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റിൽ പറയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് that accent വരും, പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കും. Yeah, that's true.
ഐ മീൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ അത്രയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ സിയാറ്റിൽ ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, ഓഫീസിന് ഫുൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിയാറ്റിൽ വിട്ട് ഇച്ചിരി റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവ് ത്രൂലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആക്സിഡന്റിൽ സംസാരിച്ചാലേ ഫുഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ പോയാൽ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആക്സിഡന്റിൽ പറയുമ്പോഴേക്കും മാം വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, കോഫി. ഇവിടെ അത്ര ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മെക്സിക്കൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്പാനിക്സ് ആണ് കൂടുതലും ഡ്രൈവ് ത്രൂ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു സ്പീക്ക് ഇൻ സ്പാനിഷ്, ഇന്നലെ ഒരു തമാശ സംഭവിച്ചു. വി വെന്റ് ടു എ വാൾമാർട്ട് ആൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ട് കിട്ടാൻ. സോ ഒരു ഹിസ്പാനിക് ആള്, ഹി സോ എ പേഴ്സൺ, ഷി വാസ് എൻ ഇന്ത്യൻ, പക്ഷെ കണ്ട ഒരു ഹിസ്പാനിക് ലുക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പുള്ളിക്കാരത്തി സോറി നോ സ്പാനിഷ്. ബട്ട് യാ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഇപ്പൊ കുറെ ഇന്ത്യൻസും വാൾമാർട്ടിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യൻ, ഞാൻ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് 80% ഇന്ത്യൻസും ക്ലോസ് ടു 20% ഏഷ്യൻസും ആണ്. അതിനകത്ത് അമേരിക്കൻസ് ഈ പറയുന്ന 1% ഉണ്ടോ, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. By the way, അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുണ്ട്? ലൈക്ക് വുഡ് യു വാണ്ട് യുവർ കിഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇന്ത്യയില് ഓർ യുഎസില്? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ്. അതായത് ഇവിടത്തെ ഇന്ത്യൻ പാരന്റ്സ് സ്കൂളിൽ വിടും, പിന്നെ അല്ലാതെ അവർ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കും. കാരണം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീല്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് പറയാൻ എനിക്കായിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് നൗ. ഒരു 5 years ചോദിക്കാം, അപ്പൊ അവൻ ആൻസർ പറയും. 5 years എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക ഓർ വാട്ട് എവർ, ലൈക്ക് അത്രയും കുറെ സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് is helping me now because എന്റെ knowledge base അത്രയും കൂടുതലാണ്. So it is giving me an upper edge than some of the Canadian people are, because അവരൊക്കെ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ കനേഡിയൻ കൾച്ചർ ഇസ് ലൈക്ക് 16 years ആകുമ്പോഴേക്കും കിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് അവേ ഫ്രം ദർ പാരന്റ്സ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കോളേജിനും വേണ്ടി പാരന്റ്സ് അല്ല പേ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് ആദ്യം. They have to make up that money that they can afford college and then go. And so some of them only go to college, not even university, right? So I feel like our education helped me. So എല്ലാവരും പറയും ഓക്കെ ആ ഇന്ത്യയിൽ പോയി പിന്നെ പുറത്ത് പോയി കാശ് ഉണ്ടാക്കി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ ഗ്രോ. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഐ ഹാവ് ടു സർവൈവ്. സോ ഞാൻ പുറത്ത് വരുന്നു. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്നെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു US എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമാണ്. ഇപ്പൊ 16-18 കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുറത്ത് പോവാണ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു MS കോളേജ് ഡിഗ്രി ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ആ സ്റ്റുഡന്റ് ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ when it comes to Indian parents, അവർ പഠിപ്പിക്കും, അവര് സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അമേരിക്കയിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ്. കാനഡ ആൻഡ് അമേരിക്കയുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്സ് ദ കിഡ് വെരി സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട്. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അവരുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദേ ഹാവ് മോർ കോൺഫിഡൻസ്, ഐ വുഡ് സേ. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലില്ല. So guys, unfortunately നമ്മുടെ time is up. I'm just stopping it every day 30 minutes ആകുമ്പം, because എൻ്റെ സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. But yeah, thank you so much Ashvini for joining us. Hari, thank you. വിഷ്ണു എവിടാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. Thank you for not making it feel like an interview. Actually എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ അയച്ച ക്വസ്റ്റ്യനറിൽ പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ I had fun. No, see, the whole idea is just this. നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, get to know each other. That's the whole idea. So ഒരു പ്രഷറും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. You would recommend somebody to do this, right? Yeah, because എനിക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ. ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് തള്ളി പൊട്ടിച്ചെന്ന് വരും. But this just feels like okay നമ്മൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. It just feels like okay നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, we're just sitting and chatting, right? Correct. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. You could have gone out കറങ്ങാനൊക്കെ പോയനെ, പബ്ബിൽ പോയനെ. Yeah. So for me, like എനിക്ക് ലോങ് ടേം ആലോചിക്കുമ്പോൾ I want to have like ഒരു SCT meet in the US or Canada. ഒരു 5-10 years down the line. പക്ഷേ that will take time. We will work towards that. ഇപ്പൊ ആരും it will take at least, I mean എൻ്റെ ഒരു estimate വെച്ച് it will take 5-10 years. But it will take 10 years. Yeah. Anyway, okay guys, let's stop for the day. Happy holidays. Happy weekend. Happy weekend. Have Take fun. care. Bye. Bye.